one more time that picture. So every time that when you feel down, ketika saudara merasa down, merasa it's okay. jatuh, nggak apa-apa. When you pray, when you keep praying and you see Saudara harus nothing, terus berdoa dan berdoa. but God is doing something that you can't see. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang saudara tidak bisa lihat. It's all about things that underground. Sesuatu yang ada terjadi di bawah sana. We never have our Christmas with 1, 2, 3, 4, 5. Kita 6, 7, merayakan Natal dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7 6, trees. 7 pohon. Ekin, good job Ekin. Ekin, good job. But these three have no root. Tapi pohon ini sayangnya tidak punya akar. I can easily move this. Saya bisa dengan I can easily mudahnya move this memindahkan semua because it pohon has ini no root. karena tidak ada akar. So today we pray. Lalu kita akan berdoa pagi Each hari one ini. of us Setiap kita di tempat will ini grow in God. akan bertumbuh di dalam Grow Tuhan. deeper. Akan bertumbuh lebih dalam Grow lagi. stronger. Akan bertumbuh lebih kuat lagi. It's not about what people see. Bukan tentang apa yang orang-orang bisa But it's all lihat. about what God sees. Tapi apa yang Tuhan lihat. Things that you did behind your door. When you are just you and God. Hal-hal yang saudara lakukan di balik pintu yang hanya Tuhan dan saudara yang tahu. That's what pleasing God. Itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. That's what pleasing God. Itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yes, Lord. Benar Tuhan. Speak to us, oh God. Berbicara kepada kami In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. May be Haleluya. seated. Woo. Haleluya. Terima kasih tim pujian penyembahan. Thank you luar praise and biasa. worship team. Saya pinjam istilah Pak Nehemia, kalian juara hari ini. You are a champion today. Wow. Udah, good job udah. Wow. Saudara, ternyata penting sekali yang namanya, kenapa saya? It's important what it's called Kita berikan komplimen-komplimen. to give compliments. Tadi waktu perjalanan ke gereja, On our way here to church, anak saya nomor 2 nyanyi di mobil, ngikutin apa yang ada di radio. my middle son sang along with to the songs that was played on the Saya tidak radio. pernah lakukan ini sama dia. And I never done this to him, Tapi waktu tadi saya lakukan sesuatu yang berbeda. but this morning I did something different. Saya bilang, son, And I said, you have a beautiful voice. anakku kau punya suara yang bagus. Pertama dia pura-pura nggak dengar. At first he pretended he did not hear. Dan dia bilang gini, what Pak? Dia tanya apa? Hanya perlu ketegasan saja. He needs What, Pak? an What did you affirmation. say? Apa yang kau bilang tadi? Saya bilang, you have a beautiful voice. You have a beautiful voice. Komplimen. Pujian. Oscar, good job today Oscar. Oscar, good job today. Hanya kurang kenceng dikit aja. Only you need to play louder. Ketutupan sama Toby, ketutupan sama Thank you. Wow. Jadi tidak pernah pelayanan ini terlalu banyak orang. Selalu butuh orang. So this ministry is never lacking. It's always needing Waktu saudara someone. lihat, aduh udah penuh saya karena saya talenta saya mau ditaruh mana? Oh, I mean the stage is full. Where can I put my talents? Oh ya. Pelayanan itu macam-macam saudara. Tidak harus ada di stage. Banyak. You can do a lot of kind of ministries, not always about the stage. Yang paling kurang disukai dalam pelayanan di gereja adalah janitor. One of the things that people dislike the most in doing church ministry is the janitor. Kalau pengen semuanya sign up untuk pelayanan yang lain, tapi kalau janitor, saya volunteer boleh deh sekali-sekali gitu. Tapi kalau untuk saya tangani itu kayaknya I may volunteer to sign up, but if you assign a point at me, I cannot do it. Coba lihat kiri kanan saudara. Like, look at your neighbors. Wajahnya bahagia apa susah? Do they have a happy or sad face? Coba lihat dulu, jangan Just lihat look saya. at your Kalau neighbors. saya, Don't look at me. Look at your saya sama neighbors. Bu Desi bahagia. Benar gak sih? Yeah, Ya. yeah. Saya renungin ini foto daripada 2 rabbit yang masing-masing pegang carrot itu. I meditate on this
picture of two rabbits. They were holding these carrots. Apa kira-kira di pikiran rabbit yang telinganya jatuh ke bawah itu? Liatin tuh, besar sekali dia punya daunnya. Waduh. What would the rabbit on the left thinks on the rabbit that was holding the one that has the Yang punya bigger daun besar leaves, bilangin, "See, tanamanku." and the one on the right can actually act like this. See, look at what Kapan I have. saudaraku ini bisa terbukti siapa sebenarnya yang sukses di antaranya berdua? When can this proven who is the successful one, who's the more successful one? Mereka kalau pandang mata mereka terfokus kepada apa yang bisa dilihat. They're focused on what their eyes can see. Tapi waktu itu diangkat daripada tanah itu maka terbukti yang mana yang lebih besar hasilnya. But when it's time for the carrot to be taken out of the ground, then you can see. Saudara mau Kristen yang bagaimana? Which kind of Christianity that Kelihatannya you wish? tumbuhannya setinggi saudara atau akarnya jauh ke dalam lebih daripada Do you tinggi saudara? think you want something that is so much higher on the beyond the surface, on the surface, or deep down inside? Saya ingat satu lagu lama. I remember an old song. Teman saya pernah kasih ajarin saya lagu itu. My friend taught me this song. Dia lagunya kira-kira begini, nggak usah diterjemahin dulu ya. Aku telah menerima Yesus, jadi ciptaan baru, dibentuk dan dibangun oleh Roh Kudus, yang terutama bagiku, melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Kristus. I have received Christ and become a new creation. I was shaped and molded by the Holy Spirit. The most important thing in my life is to please my King, is to serve my King. Because to me, life is Christ. Berakar dan dibangun dalam Roh Kudus. Kira-kira To be rooted and built in the Holy Spirit. berakar, To be rooted. berakar. Wow. Udah. Lapar semua nanti lihat carrots. People will get hungry when we see this. Yesaya 60 firman Tuhan berkata. Isaiah 60, the word of God says, Bulan ini kita diingatkan kembali tema tahun 2024. we are reminded on this month, we are reminded on the yearly theme throughout the entire year. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Isaiah Bangkitlah 60. menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will rise upon you, and his glory will be seen upon you. Tuhan bilang apa? Bangkitlah. God Bapak says Ibu, what? bangkitlah. Arise, Oh, shine. belum ada. Jadi saudara, saya anjurkan bagi saudara, kalau sampai ini terjadi, saudara punya backup plan. Jadi di cellphone saudara atau di iPad saudara juga tersedia I want to Alkitab. encourage you to open your own so that when this happen, then you Berapa have your banyak backup saudara yang plan. masih bawa Alkitab buku ke gereja? How Coba. many of you are still bringing your Satu, original Bible, you know, tiga. not the digital one? wow. 1, 2, 3. 4. Ada 4. anak-anak sekarang itu lihat buku itu apa itu? Apa Because itu, Tante? kids Buku nowadays, tebal sekali. whenever they see a Bible like in a Bible in original form or Karena even a sudah- book, they were like, what is that? Sudah zaman digital begini, saudaraku. Wow, Because luar we biasa. live in a digital age. Bangkitlah menjadi teranglah. Arise, shine, Sebab terangmu datang. for your light has come. Dan apa? The Kemuliaan glory Tuhan of telah the apa? Lord has risen upon you. Waktu Kristus datang, When Christ came, satu kali Yesus berkhotbah di atas bukit. one time Jesus was preached on top of the mountain. Tadi Yesaya 60 ini adalah nubuatan. Isaiah 60 was a prophesy. Waktu Yesus datang, semua nubuatan ini tergenapi. When Jesus came, all the prophecy were Kita lihat di Matius pasal yang fulfilled. kelima, We see on Matthew 5, ayat 13 dan 14. verse 13 and 14. Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Tadi kita lihat di ayat 13 ini penjelasan tentang garam selesai. Kalau tidak ada lagi gunanya dibuang, diinjak orang. We see the explanation on verse 13 about salt. If salt lost its saltiness, it's become useless. Tapi waktu Yesus bicara tentang terang, dia terangkan lebih dalam lagi kepada kerumunan orang banyak But itu. when Jesus spoke about the light, he mentioned more about how the light should Ayat be. 15 dan ayat 16. Verse 15 and 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amin. Amen. Berapa banyak saudara mau setuju dengan apa kata Tuhan dalam hidup saudara? How many of you wants to Tuhan agree? bilang kamu adalah terang dunia. God says, you are the light of the world. Yesaya 60 bilang tadi apa? Bangkitlah, jadi teranglah. Isaiah 60 says, what? Arise, shine. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. A city set on a hill cannot be hidden. Kenapa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi? Why a city set on a hill cannot be hidden? Nomor satu, Number one, waktu daytime, waktu masih siang, when daytime, matahari yang begitu terang itu menerangi kota itu sehingga dari kejauhan bisa kelihatan. from the sun will shine brightly upon that kind of town so that people can see from afar. Waktu malam hari setelah matahari itu terbenam, But when the dawn comes, lampu-lampu kecil yang menerangi rumah-rumah. there will be small lights. Ingat saudara, ini Small konteksnya lamps. masih zaman dulu, masih 2000-an tahun yang lalu. Remember, this word of God speaks of back in 2000 years ago. Yesus bilang kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. A city set on a hill cannot be hidden. Betul apa betul? Isn't that right? Mereka di rumah-rumah mereka ada lampu-lampu kecil. In their houses, they have small lights, small lamps. Sehingga orang-orang yang berpetualang mencari tempat persinggahan, mereka bilang, oh ada kota di sana. So that people that are on foot, they are seeking a place for refuge, Mereka place to terus stay. berjalan menuju mana? Terang, saudara. They will find out, oh, there's a place to rest there. Ada sekarang ini banyak orang-orang sedang mencari tempat persinggahannya. Many people are seeking for a place of refuge these days. Mereka mencari ini, saudara dan saya yang adalah terang dunia. They're seeking you and I, who are the light of this world. Halo. Hello. Sebagian saudara bilang, masa sih? Maybe some of you says, isn't that right? That's why it's very important to know your identity. Makanya itu penting saudara tahu identitas Kita saudara. harus tahu identitas kita. We need to know our identity. Siapa Tuhan yang kita sembah dan siapa kita di hadapan Who Tuhan. is the God that we worship and who we are in His sight. Tadi kan kita nyanyi, We sang earlier. I'm not gonna live by what I see, Saya tidak akan hidup and dengan I'm apa yang gonna saya live by what lihat I feel. atau apa yang saya rasakan. Deep down I know that you're here with me. Jauh dalam hatiku saya tahu kau ada di sini. I know that you can do. Dan saya tahu kau bisa melakukan semuanya. Biar kita nggak lagi wasted another Sunday karena kita hanya nyanyi, tetapi kita bilang itu tentang saya itu apa kata Tuhan tuh. Let's not waste another Sunday and then we say that, oh, that's what God is speaking through to me through that song. Coba bilang kiri kanan saudara, kamu adalah terang dunia. Say to your neighbors, you are the light of the earth. Dan saudara bisa lihat betapa ada wajah-wajah yang ragu. And you can see many of them doubt. Ada dua yang ragu. There are two, Yang ngomong sama yang dengar. the one who speaks and the one who hears. Pas ngomong, They can be lihat mukanya doubtful. gini, masa sih model gini terang dunia? And when you see them speaking, you can see the Yang face. dengar ragu, masa sih saya terang dunia? Oh, is that really that I'm the light of the world? I'm not gonna live by what I see. Saya nggak akan hidup dengan apa yang And saya I'm not bisa gonna live lihat. by what I feel. Saya tidak akan hidup dengan apa yang saya rasakan. Tadi pagi lagi mandi shower, saya ingat lagu lama, Widuri. When I was showering this morning, I remember an old song, an old Indonesian
pop song. Is it? Widuri, elok bagai rembulan. Oh sayang, bisa saya nggak nyembah Tuhan, saya ingat lagu Widuri, saudara. It was a secular song, and I was not worshiping the Lord when I was showering. Tiba-tiba, Widuri, bukalah pintu hati untukku. Open the door to my heart. But you know what? Saya lagi nggak enjoy lagunya, tapi Tuhan bicara lewat lagu itu. Apa maksudnya dari saya tiba-tiba ingat lagu itu? I was not enjoying that song, but God spoke through the lyric of that song. Lagu ini saya lupa siapa yang nyanyi, siapa ya? Pak Awi siapa? Bruri ya? Bob tutup oleh Bob Bruri, saya lupa. Bruri ya? Who sang this song? If you Dia bilang know begini, it. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Wow. Open the heart to your heart, for I will love. Yang saya dapat begini, This is what I receive. itu nggak seperti orang yang mau masuk ke hatinya Widuri. It is not Tuhan like itu nggak kayak gitu, mau maksain gitu. Bukalah pintu hatimu, it's ku not, akan menyayangi. God was not forcing us to kind of like open your heart because I want to come in. Enggak, saudara. No, Dia lembut, gently. dia lembut, He was so gentle. dia lembut, He was so gentle. dia lembut. He's so gentle. Seperti waktu Desi buka hatinya. Just Untuk like Kristus when, Yesus. Ketipu kan saudara kan? Untuk Kristus Yesus. just like when Daisy opened her heart for Christ Jesus. Yes. Waktu Andi buka hatinya untuk Yesus Kristus. When Andy opened his heart for Christ Jesus. Kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Kalau saya waktu itu ada di kerumunan orang banyak lagi dengerin Yesus khotbah. When I picture myself sitting on that crowd when Jesus was Saya speaking. gambarkan diri saya waktu saya masih SMA ya. And I picture myself as I was still in high school. Di tangan saya ada ganja. And I Ini have waktu this, SMA nih. this- Memang gitu waktu SMA. Jadi this saya drug. gambarin, This I used to take dengerin drugs back khotbah home. Yesus. And I was listening to Jesus speaking. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang gini, And all of a sudden Jesus said, kamu adalah terang dunia. you are the light of the world. What? Wow, wow. Wow, how? Bagaimana? Ini gele udah mau habis. And this drugs is on. Karena yang dengar firman Yesus itu bukan semuanya orang udah beres. Semuanya itu Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Kamu terang dunia. All the crowds that Jesus spoken to were not Christian, were not believers. They were just messed up people. Ada alasan saya kenapa saya bawa di situ. There's a reason why I brought you Saya bawa there. saudara di kisah itu. There's a reason why I brought you to that story. Karena orang-orang yang mendengar Yesus, ikut Yesus kemana-mana. Because those people who follow Jesus, the crowds who follow Jesus, Ternyata hanya sedikit yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. there's only a handful of them that stayed faithful. Kalau saya ada waktu itu di situ, If I was there, mungkin saya adalah orang yang begini. maybe I was the one who's like, Wah, ini mantap ini. oh, this is Terang great. dunia. Oh, light of the world. Exactly what I did. Waktu Itulah saya terima tepat. Yesus tahun 94. Itulah tepat yang terjadi di waktu saya terima Yesus, when I received Wow, Jesus. saya berapi-api terima Yesus Oh, I was on 94. fire when I received Jesus. Woo! Berapi-api saya. Saya ajak teman-teman saya waktu itu, saya bilang, ayo ikut And Tuhan, I ikut asked my youth, friends ikut to youth, come. ikut Oh, youth." come on, follow this, join youth. Satu hari saya layani one on one dengan teman saya, And one sama-sama time perantau. I was ministering one-on-one with a fellow Pinjam kamar travelers. kos-kosannya teman. And we borrow someone's room. Saya ajak dia sambil saya nyalain rokok saya. And I Waktu was itu sudah bukan talking. ganja lagi tapi rokok. Tapi sudah bertobat saya. At that time, it was not a marijuana, but I was Regular cigarette. Oh, regular cigarette. Saya ngomong, ikut saya ke youth. And I was doing this. I was Wah, talking pokoknya while Tuhan holding Yesus my luar cigarette. biasa. Oh, you follow Jesus. Jesus is amazing. Teman saya berargu ini anak ITB. And my friend went to Otaknya selangit. institute. A smart person went to Pinter this great school in Nah, Indonesia. saya ini, jauh dibanding dia, nggak ngerti saya apa otaknya dia. Tapi saya semakin mencoba, semakin dia menolak firman. And I tried the more harder to convince him. Saya lupa berapa batang sudah saya bakar. And I forgot how many cigarettes that I have. Tiba-tiba yang had. punya kamar datang. And then that person who owns that room Yang came. punya kamar anak pendeta.
And the person who owned that room was a pastor. Dia tidak bilang A, tidak bilang B, tidak bilang C. He did not say a word. Tiba-tiba dia ambil pengharum ruangan. And he grabbed a room freshener. Dia semprot ruangan itu. He began to spray the room freshener all over his room. Dia tinggalin kamarnya. And he left the room. Langsung saya gini. And I did this. And I said, oh no. Oh no. Ternyata bukan hebohnya saya nih nginjil. It's not how fiery I was in evangelism. Ada orang terganggu dengan asap rokok. There's someone who was bothered, annoyed by the smoke. Ada yang punya pengalaman gitu nggak usah angkat tangan. If you had that experience, don't raise your hand. Kemudian saya bertumbuh dalam Tuhan. And then I began to grow in the Lord. Saya bilang, Tuhan saya berhenti deh. And I said, Lord, I will stop Tolong smoking. saya nggak lagi deh. Lord, help me, I will stop smoking. 97 saya ke Amerika. In 1997, I came to America. Haleluya. Hallelujah. Setelah punya pelayanan di Indonesia. While I was having a ministry Setelah that I Tuhan left pakai tangan behind. ini untuk mujizat-mujizat. And after luar God biasa. used these hands to heal people. Terbang dari Jakarta masuk ke Korea, dari Korea terbang ke JFK New York. From Jakarta to Korea, Korea to JFK, New York. Dari Jakarta sampai saya di Korea, kemudian saya pergi ke duty free. Tahu duty free? And when I landed, was it in Korea? Duty free store. In Korea. Ya. in When Korea. I was in Korea, transit in Korea, I went to this duty-free store. Saya bilang gini, wow, saya lihat minuman-minuman yang saya suka. And I saw all the drinks, alcoholic drinks that Saya I lihat love. harganya, murah ya. And I saw the prices. Oh, this is cheap. Saya beli saudaraku yang mini liquor. And I bought the mini liquors. Sepanjang perjalanan dari Incheon sampai ke JFK, saya pergi ke toilet minum. Throughout the entire journey from Incheon to JFK, New York, I keep consuming. I went to the lavatory and I consumed. Setiap kali the drinks. pramugari lewat, dia nggak nanya lagi mau minum apa, dia tahu vodka with ice. Every time the stewardess passed me by, she knows what I would ask, which is vodka with ice. With a little bit orange juice. It's a little bit orange juice. Sampai saya di New York, When I got to New York, saya bilang siapa yang kenal saya, pelayanan saya di Indonesia, nggak ada yang tahu ini. nobody knows me. Nobody knows my background that I used to minister in. Saya masuk apartemen sendirian, kakak saya dan teman-teman roommate nggak ada, saya bengong sendirian. And I went into this room. Everybody was gone. Tinggal di Manhattan, saudaraku kemana-mana jalan. And I live in Manhattan and I can walk anywhere. Buka jendela, pemandangan saya World Trade Center. When I open up the window, Wih, keren, I can saudara. see Tinggal di World Manhattan. Trade Center from my Saudara udah puluhan tahun window. mungkin belum pernah tinggal di Manhattan. Om sudah pernah. Dan apa yang terjadi waktu saya ada di situ, saya lihat ke bawah, ada toko di depan, saya pergi nyebrang. And I saw underneath that, across from our Saya apartment, beli itu there satu is this kotak Marlboro 20, isinya 20. drugstore. And I bought this Marlboro 20? Ya isinya 20. It's a 20 packs Saya Marlboro. masuk ke apartemen, saya udah lama berhenti, saya ngerokok, udah I 6 know. batang, kok nggak ada enaknya ya, rasanya kok aneh ya. And I've stopped smoking for several years, and when I try to smoke, it tastes so different. Waktu 6 batang sudah selesai, masuk batang yang ke-7. After after I finished with 6 cigarettes, I was about to lit the 7. Tidak ada orang di apartemen. There's no one in the apartment. Tiba-tiba waktu saya nyalain yang ke-7, When I lit the 7 cigarettes, saya dengar ada suara di telinga saya. I heard there's this voice in my ear. Sudah cukup. It's enough. Saya bilang siapa yang ngomong ini? And I said, who is that? For some reason saya tahu Tuhan. For some reason, I Itu know that Tuhan. was the Lord. Saya masih mengenali suaranya yang lembut. Because I still recognize His voice. Saya langsung remas itu saudaraku. Berarti 20 kurang 6 berapa? 20 minus 6. Ada 14 ya. So there's 14 Jadi left. 14 itu saya masih di kotak nih, saya masukin yang ke-7 tadi, saya remuk begini. Saya buang ke tong sampah. And so I smash all the leftover, the 14 that was left there, and I throw it to the garbage. Saya bilang, Tuhan tolong saya. And I said, Lord, help me in the name of Jesus. Ternyata kekristenan itu ada masanya kita, seperti kita anggap ini benar apa yang saya buat, ternyata ada sesuatu yang harus grow di kita. Christianity turned out to be a moment that there's something that needs to grow inside. Ternyata orang nggak hanya tertarik dengan apa yang kau katakan, orang tertarik dengan perilaku hidupmu.
people are not interested with what you say, but people are interested with your lifestyle. Growing in God. Bertumbuh dalam Tuhan. Bukan apa yang kita ngomong. Not what we say. Bukan apa yang terus kita promosiin dari mulut kita. Not what we promote out of our mouth. Orang melihat bagaimana hidup kita, apakah ada mencerminkan Kristus apa tidak. People will see how our life will, whether our life reflect Christ or not. Saya tadi katakan kepada saudara dari Matius 5 tadi, ayat 14 sampai 16. I share with you from Matthew 5, Tuhan bicara 13, tentang 14. terang. God spoke about light. Matius pasal 11 kita lihat. Now go to Matthew 11. Ayat 20 berkata, Matius 11 ayat 20. Verse 20 says, Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Then he began to denounce the cities where most of his mighty works had been done because they did not repent. Kalau saudara bisa bayangkan sekarang saudaraku, daerah Israel itu, maka Yesus lahir di Bethlehem, itu nggak jauh daripada Yerusalem. Tapi Yesus sendiri grow up-nya di atas, di northern daripada Danau Galilea, di atas, di utara. We all know that Jesus was born in Bethlehem, but he grew up in the farthest side of the country, near Galilee. Jadi orang-orang di sekitar Yerusalem itu nggak begitu kenal, tapi orang-orang di utara, di northern part of Galilee, Sea of Galilee, mereka tahu siapa Yesus, siapa ibu Yesus, siapa ayahnya Yesus. So in Jerusalem, people did not know who he was, but in northern, near side of the Galilee, people know who he was, who his mother was, his father, and his family. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Bukan hanya satu, tapi ada kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. He says, then he began to denounce the cities. Notice that he says cities, more than one city, where most of his mighty works had been done because they did not repent. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, for if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. 22 berkata, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. Tuhan mencela kota-kota ini. God rebuked the cities. Paling tidak ada dua yang kita lihat sekarang. At least we can see there are two cities, Korazim dan Betsaida. Chorazin and Bethsaida. Kita fokus kepada satu kota namanya Betsaida. Let's focus on Bethsaida. Betsaida ini adalah kota dikenal dengan kota nelayan atau kota penampungan ikan. This city was known for fishing. Kota yang terkenal dengan apa? A city that is known for what? Waktu Yesus memanggil murid-muridnya awal, When Jesus called the 12 disciples, para penjala-penjala ikan, the fishermen, mereka dari region itu, dari they daerah came Betsaida. from this region of Bethsaida. Orang-orang itu. These people. Tuhan bilang apa? And God says, Bahkan di kota-kota yang apa banyak dia lakukan, paling banyak dia lakukan mujizat-mujizatnya. the cities where most of his mighty works had been done. Ini firman Tuhan lagi bicara sama hidup kita Bapak Ibu. Teguran ini keras bagi kita pagi hari ini. This word is speaking to our life, all of us, and this is such a great rebuke. Kamu sudah lihat begitu banyak mujizat dalam hidupmu kata Tuhan. You have witnessed so many miracles in your life, Tapi tetap engkau tidak takut akan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. but yet you fail to love him wholeheartedly, to Tidak follow him. bertobat. You fail to repent wholeheartedly. Bahkan dibilang ayat 21. It says verse 21. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Tirus itu atau Tyre itu dari awal katanya apa? Lelah, capek, bekerja.
melakukan gitu. Itu awal katanya itu, arti katanya. The original meaning of the word tired, it speaks of weariness. Melakukan. To do and do and do. Itu asal kata daripada kata Tirus atau Tyre. That is the original word of Tyre. Tuhan bilang kalau seandainya di Tirus itu dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Once again, for if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago. Biar hari ini kita dengar firman ini, kita sekarang ngerti, iya Tuhan aku sudah banyak ngalamin mujizat dalam hidupku. Tuhan. And I pray that when you hear the word of God and you will Kalau firman ini remember, datang keras bagi kita pagi hari ini, if the word of God came to you harsh, satu yang kita lakukan sama-sama, one thing that we need to do, bertobat, to repent, bertobat, to repent, bertobat. to repent. Tuhan bilang, tetapi aku berkata, 22, Verse pada hari 22. penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it will have remained until this day. Kita ini ada di county namanya Strafford County. We live in a Strafford County. It's called Strafford Di County. County Strafford itu ada beberapa kota. In Strafford County, there are many towns. Ada kita Dover, Somersworth. There's Dover, there's Somersworth, Saya nggak hafal ya, tetapi ada beberapa kota. there's a couple more towns. Kapernaum ini adalah seperti wilayah yang mencakup beberapa kota. Now, Capernaum speaks of the same. It contains many towns, many cities. Kapernaum ini wilayah yang lebih besar. And Capernaum is a bigger area. Sampai Tuhan bilang apa sama orang-orang Kapernaum? Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Wow. And what did God say to the people in Capernaum? It says, if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. Sampai Yesus bisa bilang gini, jika di Sodom terjadi mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, maka kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. If the mighty works done in you had been done in Sodom, Wow. Sodom would still be there. Wow. Sampai Tuhan itu bandingkan dengan Sodom, Bapak Ibu. Sodom yang bicara tentang apa? Kenajisan, dosa yang amat-amat menajiskan. Why God decided to choose and to compare it to Sodom, the most unclean place, Tuhan bilang, unclean jika di cities. Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Once again, for if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. Ayat 24. Verse 24. Tetapi aku berkata kepadamu, But I tell you pada hari penghakiman, that it will be more tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you. Bapak Ibu, Beloved, kita ini seperti firman Tuhan tadi bilang, kita ini orang-orang yang ada di mana? Di Korazim, kita orang-orang yang ada di Betsaida. Penuh dengan mujizat, penuh orang-orang Tirus, orang-orang Sidon, orang-orang Kapernaum kita ini. we are just like all these cities, Chorazin, Bethsaida, Tyre, Sidon, Capernaum. There's so many miracles have been performed. So many mighty works had been done. Saya mau ngomong sama kita dulu orang-orang Indonesia yang ada di sini. And now let me say to you Indonesians, Kita datang dari Indonesia mengharapkan mujizat tentunya. we came all the way from Indonesia. We expect big things or miracles. Tuhan mau ke Amerika, Lord, I want to go to America. belum ada visa Tuhan. I don't have a visa yet. Dapat uang, urus visa, dapat visa. And when we had the money, we go and apply for the visa and we got it. Setelah visa dapat, Tuhan terima kasih mujizat sudah ada. And after we received the visa, we say, Lord, thank you for the visa. Tuhan belum ada tiket, Lord, I don't have the ticket to go. mujizat ada lagi. And then God performed his miracle Tuhan again. saya mau pergi tapi nggak ada teman. Lord, I want to go, but no one can go with me. Wah Tuhan kirim teman. And God sends you someone. Sampai di Amerika, And once you get here, udah Tuhan udah berapa hari ini nggak kerja. oh Lord, I need work. I need to work. Udah berapa minggu nih Tuhan nggak kerja. Oh, it's been several weeks, Lord, I need job.
Mungkin ada yang sampai berbulan belum kerja. Maybe it takes months. Tiba-tiba Yoke telepon. All of a sudden, Yoke call. Yoke lagi. Walaupun dia tidak dipanggil namanya tetap disebut. Yoke bilang, lu mau kerja nggak? And Yoke call, hey, are you looking for a job? Mujizat terjadi lagi. Miracles, again, another miracle. Coba lihat. Yang simpel-simpel aja bisa kita Just look at the aplikasikan. simple things. Mujizat demi mujizat. Miracles after miracles after miracles. Kita ini yang sudah ngalamin mujizat-mujizat. And Karena all- satu dan lain hal di Amerika. And all of us who have witnessed and experienced these miracles just because of Kita one thing, minggir dari jalurnya Tuhan. and we begin to Kita ikut draw, dunia. and we begin to flow with Kita the ikut world. dunia. We begin Kita ikut to apa yang dunia buat. to follow what the world Kita is doing. meninggalkan Tuhan. We deserted Karena itu hari ini firman Tuhan sangat keras bagi kita. we deserted Bertobat. God, but the word of God Bertobat. came to us harsh this Bertobat. morning. It says to repent, to turn round and repent. Kata bertobat ini kita akan dengar terus. The word repent we will Sebelum hear semuanya terlambat. over and over before it's too late. Sebelum semuanya terlambat. Before everything is too late. Kalau semuanya sudah selesai, nggak ada waktu lagi bertobat. Because when everything is done, there's no time to repent. Pak Andi tumben nggak ada lucu-lucunya hari ini ya. Nggak apa-apa. Pastor Andy is, you have not tell any single joke today. Ini kan barusan aja saya ngomong ini saudara udah ketawa, puji Tuhan, itu aja sudah cukup. Tuhan bilang ayat 24 ini keras. God says in verse 24, Sampai Tuhan it's bicara harsh. untuk region yang lebih besar, Kapernaum. God covered the bigger region, Capernaum. Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. It Wow. will be more tolerable on the day of judgment Masih for ingat the apa yang land of terjadi di Sodom Sodom. dan Gomora, Bapak Ibu? I believe you still remember what happened in Sodom and Gomorrah. Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu itu? What happened that day? Saking dosanya begitu luar biasa. Because wickedness, sin abounds. Hanya handful people yang selamat, betul nggak? Only a handful of people were saved. Berapa orang? How many people? Tante Lot, DP anak, DP mantu. Udah gitu siapa lagi yang nyangkut? Tante Lot. Kenapa Tante Lot And nyangkut? Lot's wife got stuck. What happened? DP Elvi lupa. She forgot her Elfie. She turned back and Jadi tiang garang. Tiang become garang. a salt of Tiang garang. pillar of salt. Karena apa? Lihat ke belakang. Because why? She looked back. Semestinya dia terus lari. Malaikat bilang run, run, run. The angels kept commanding, look back. run, do not look back. Jangan lihat ke belakang, lari terus. Ibu-ibu pernah nggak udah on the way ke gereja? Hani, sayang, pulang, putar balik. Have you ever experienced this? Like your wife says that, honey, turn around on your way to church. Kalau saya sering. Terjemahin. I experienced it many times. Yes. It happens to me In many case you times. don't know who my wife is, right here. Saya udah siap itu. Setiap kali saya siapkan diri saya, ada kemungkinan ini akan balik lagi ke rumah. Ada. No matter how big I prepare myself, how my preparation is going, Karena I wanita always tuh have to prepare ribet. Menurut laki-laki wanita to tuh turn ribet. around. Because according to men, women are so complicated. Menurut wanita laki-laki tuh ribet. But according to women, men are complicated. Contoh, For example, yang ini yang mana Pak? which Ini one? istri saya. This Yang is mana my nih? wife. Which one, honey? Saya bilang yang ini. When I said Dia this bilang one, gini, kayaknya yang bagus ini. but she always go with the left one. Duh, saudaraku dalam hati gini, gak usah nanya kalau udah mengambil keputusan. Why bother asking? But they just love to make us, like miserable gitu loh. Senang aja gitu. Say what? I know. Perempuan suka diskon, termasuk apa yang saya ngomong tadi di diskon. Women like to discount the things, including what I just said. Sudah lari saja kata malaikat Tuhan, lari, nggak usah lihat lagi ke belakang. The angel of God said, just run, do not look back. Tapi istri Lot apa? But what did Lot's wife? Istri Lot bukan berlari terus, She did not run, tapi istri Lot but she stopped. menoleh saja. She Hanya menoleh. stopped just to take a peek
Hanya noleh saja langsung jadi tiang garam. And suddenly she turned into pillar of salt. Kebayang nggak kalau saudara dia noleh dia lari, jadi garang betul bertabur di jalan. Can you imagine if she turn around and run the other direction, she'll become all Tuhan salt. bilang gini, dia compare Kapernaum dengan apa? Tanggungan Sodom. But this is what Jesus did. She compared Capernaum with Sodom. Saya mau bilang sama saudara, ada I wanna banyak say to di you, neraka yang ngaku-ngaku Kristen. there will be many people in hell that claim to be Christians, Kenapa mereka end up-nya di neraka? but why they end up in hell? Karena Yesus bilang, I don't know you. Because Jesus simply said, depart from me, I never knew you. Matius 7 kan bilang gitu. Matthew Mereka 7 bilang, says, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan tanda mujizat demi namamu? Lord, Lord, have we prophesied in your name? Have we performed miracles in your name? Tuhan bilang apa? God says what? Aku tidak. Depart from you, for I never knew you. Apa sih yang terjadi di daerah Kapernaum luas itu, saudaraku? What happened in that vast region of Masih ingat Capernaum? Yesus kasih makan 5.000 orang? Remember when Jesus Dengan feed the apa? 5,000? 5 roti dan 2 ikan. 5 loaves and 2 fish. Ini bayangin, ini mereka ada di mana? Di region yang menghasilkan banyak ikan. Remember, they were still near the region that produce like fishing region. They should bring their own fish with them. They should bring enough meal for them. Harusnya mereka membawa cukup karena ada banyak ikan-ikan yang tersedia. Tapi mereka tahu kalau ikut Yesus itu akan semua ada provision, ada semua di provide. But they know when they follow Jesus, there will be provision. Fokus mereka bukan Yesus, fokus Their mereka adalah focus provision. was not Jesus, but provision. Tapi penyediaan Tuhan. Sampai dicari di mana-mana murid-murid heboh cari, ketemulah satu anak punya apa? 5 roti. Dan 2 All the ikan. disciples were busy looking for anyone with food until they found this little boy with Wow, 5 luar loaves and biasa. 2 fish. Bukan hanya itu mujizat. Mujizat yang lain aja, hanya dengan 7 ketul roti, 4.000 orang makan. Not only The same that, area, Kapernaum. the same area Capernaum, Jesus also feed the 4,000 with 7 loaves. Tapi orang-orang itu yang dicela sama Tuhan. But yet, Sudah banyak mujizat, aku lakukan mujizat yang besar terjadi di sini. Tapi kamu tidak bertobat. but Jesus denounced those regions, those cities. I have performed many miracles, but yet you did not repent. Ada Naomi nggak di sini? Is ada Naomi here? Naomi waktu datang dari Indonesia, bahasa Inggrisnya aduh, nol. When Ini Naomi, tinggal sama kami di rumah. when Naomi first came to America, she had little knowledge Apa-apa, of Naomi, English. pinjam aja. Kau kan udah And jago sekarang. because she lived with us, I remember Satu that. hari dia dapat telepon dari agent. One day she received a phone call from an agent. Naomi dengar kata work. And Naomi, when she heard the word work, Waktu dia dengar work, dia senang sekali. Saya ingat itu. I remember she was so happy, she was so delighted. Dia bilang sama saya, And she asked me, Pandi coba ngomong, aku mulai besok kerja. Pastor Randy, just talk to him. I'm going to work tomorrow. Oke, saya ngomong, namanya Tim. Masih ingat Tim? Remember Tim? I was speaking with Dari Tim on the phone National Agency. Masih ingat? from national agency. Saya kenal back Tim then. kan. So Tim, what happened? So Tim, what happened? I asked, Tim, apa yang terjadi? Tim bilang sama saya gini, And Tim said to me, Andy, please tell her, do not come to work tomorrow. Andy, tolong bilang sama dia, jangan datang kerja besok. Aku nggak mempermalukan kamu, Naomi. I'm not Tapi trying itulah to terjadi. humiliate you, Naomi, but that's what happened. Karena kita dengarnya hanya sepotong. Because we Work. only hear that one word, work, Work. work. Naomi dengarnya work. Naomi heard that word, work. Tapi ini Tim emphasize, please tell her, do not come to work tomorrow. Tapi ini tim ini bilang menjelaskan, menekankan, tolong jangan datang kerja besok. Waktu saya deliver bad news sama Naomi, When I delivered that bad news to her, saya jadi bad messenger gitu loh. I feel like I was the bad messenger. Saya bilang, Naomi, And I said, Naomi, dia bilang jangan datang besok. he said, do not come tomorrow. Katanya work tomorrow. Ya, But she kau said dengar bagian itu saja. But he said, work tomorrow. Tapi dia bilangnya tadi suruh kerja. Mujizat. Miracles. Naomi pacaran. And Naomi Pacaran. Nggak Went apa-apa, on a ini kan itu aku date. sendiri, nggak apa-apa. went Pacaran. on a date. Dia pegang itu
kamus Indonesia Inggris tebal. And she went on a date with this big English dictionary, Waktu itu Indonesian mama English saya nanya, dictionary. Naomi, ngapain kau bawa-bawa itu? And at that time, my mom was there and she asked her, "What are you bringing, Naomi?" Tante saya juga nanya, Naomi, kenapa bawa-bawa And my itu? aunt was there also. "Why are you bringing that big book?" Supaya aku bisa ngomong. So that I can speak, I can have conversation. Now I see how much she grow. Nah sekarang saya bisa melihat betapa dia bertumbuh. Now I see how much she grow. Sekarang saya bisa melihat betapa Because dia she's willing bertumbuh. to learn. Karena dia bersedia untuk belajar. Poin saya sebenarnya itu grow-nya itu, bukan My bukan point was masalah the growing yang part. jelek-jeleknya itu ya, enggak. Tapi grow. My point is that she grow. Yes. Nah, jangan lebih detail lah nanti itu. And you've been married for how long now? Sekarang sudah menikah berapa lama? 18 years ago. 18 years, She married. married 18 years ago to the man that she date back then. Dia His menikah name is dengan David. dia menikah dengan orang Amerika yang dia pacari waktu itu, namanya Dave. So we pray David one day will join us here and worship with Kita God. berdoa supaya ada Dave akan join kita di gereja ini suatu waktu. Kita grow. We grow, kita bertumbuh. Ada orang lain kita dengar dia ngomong Inggrisnya belepotan, kita bilang, "Alah, parah banget." Kita lebih parah sebenarnya. We Kita judge. ngomongin orang gitu. We judge people based on what we hear, like, oh, that person cannot speak English, good English. Tapi orang yang mau terus belajar dia akan grow, dia akan bertumbuh. But people who is willing to learn will eventually grow. Sama juga waktu kita di dalam Kristus, kalau kita mau grow, Same thing when we are in Christ, if we're Orang willing mungkin to cemooh grow, kita. people will try to orang judge mungkin us, ngomongin kita. will talk about us. Ngapain lu di gereja? Udah lu cuma punya Sabtu Minggu, lu di gereja lagi. Aduh. Why bother going to church? You only have Saturday and Sunday off. Gila kali lu. You're crazy, you're nuts. Udah kerja Senin sampai Jumat, ayo dong 2 hari itu untuk fun. You have been working from Monday to Friday, let's do But you something choose fun. to grow. Tapi saudara memilih untuk bertumbuh. Because you've been witness the greatest miracle in your life. Karena saudara sudah melihat pertolongan, Hallelujah. mujizat. All these miracles. Semua mujizat demi mujizat. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada saudara yang datang dari Indonesia cuma bisa yes and no. Maybe some of you came from Indonesia But only now I can see you grow. equipped with the word yes At and least no. you know, all set. What else? Yeah. Everything all set? Yes. At least I see you grow. Paling enggak saya melihat saudara bertumbuh. But what God wants to see the most is our spiritual Tapi apa yang growth. Tuhan rindukan untuk kita bertumbuh dalam kerohanian. Kita boleh bertumbuh terus kepintaran, kecerdasan, kita tambah smart, tambah bagus. Tapi Tuhan mau kita berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan We Tuhan. can grow in our knowledge, we become smarter, but God wants us to grow deeper and rooted in Him. Amin. Amen. Sebab waktu kita semakin berakar di dalam Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin kita kuat di dalam Tuhan. So that because when we are grow rooted and deeper in Him, we can know Him more and personally. Haleluya. Hallelujah. Saya dengan Ibu Desi dalam pernikahan ini, semakin kami mengenal diri kami akan semakin sulit untuk kami ini saling meragukan satu dengan yang lain. Me and my wife in our marriage, we begin to get to know each other more, and it's harder for us to doubt about each other. Wow. Di sini ada 3 penatua kita yang usia pernikahan mereka udah 40 lebih ke atas. We have 3 elders here who have reached a certain milestone in their marriage. Pak Maramis 47, Maramis Pak is Freddy 47 years. 48 ya. Somba, Pak Arel 48. What about Arel? 46. Nanti mereka rencana yang ke-50 mau dibikin kolaborasi, ada perayaan besar-besaran. They will have a collaboration party when they reach their 50th wedding anniversary. Itu yang Collectively. Itu yang saya dengar tadi malam. That's what I heard last night. Tapi dalam proses seperti itu, saudaraku, saya aplikasikan dalam mengikut Tuhan.
Kita ini banyak, saudaraku, ngelewatin banyak hal yang seperti kita ngerasa Tuhan nggak sayang kita, Tuhan nggak dengar doa kita. Ada banyak, padahal Tuhan dengar. But in the process of growing, there will come a moment where, oh, I don't feel like God is listening. God is here listening to my prayers. When she quiet at home, Ketika dia diam di rumah, I feel something wrong. saya tahu ada sesuatu yang terjadi. When I ask, Waktu saya tanya, she said, nothing. and she said, nggak ada But it apa-apa. still bothers me. Itu ganggu saya. Saya tanya lagi, kenapa sih? I asked again, what happened? Kamu nggak peka. And she said, you're not sensitive. Betul ya? Isn't that right? Ya, itu. Dia bilang, kamu nggak peka. You're not sensitive. Aku udah capek. I'm tired. Udah capek. I'm tired. Tapi kita grow. But we grow, kita bertumbuh. Kita seperti orang-orang Tirus. We're just like the people in Tyre. Tyre itu kan capek. Tyre means weary or Kita perlu mujizat. tired. We need miracles. Haleluya. Hallelujah. Sebab kalau orang-orang di Tirus dan Sidon itu mengalami mujizat-mujizat. But Seperti apa yang di Korazim dan di Betsaida. Mereka akan mengalami juga, saudaraku. Mereka akan pegang teguh pertobatan. Mereka akan ikut Tuhan sungguh-sungguh. If those people in Tyre, Sidon, Bethsaida, and Chorazin will repent, they will hold on until the end. Kalau saudara ada di sini sedang capek banget, hidup udah capek banget, capek. Maybe you are here and you are weary, you're exhausted. Saya doa supaya apa mujizat boleh Tuhan tunjukkan kepada saudara supaya saudara mata kembali terbuka dan bilang Tuhan terima kasih. I pray that you Oh, guys will terima open up kasih, your Tuhan. eyes and God will show you Dan miracles. please kalau saudara sudah mengalami mujizat itu, And please, if you have experienced that miracle, jangan kembali seperti Korazim dan Betsaida. don't go back to just like what people in Chorazin and Bethsaida experienced. Haleluya. Hallelujah. Terus ada pertobatan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Make sure there is a true repentance. Bertobat sungguh-sungguh. Make sure there is a true Bertobat repentance. sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Tuhan bilang Kapernaum, keseluruhan Kapernaum. God says the entire region of Capernaum, Kepada Kapernaum ini hukumannya tidak lebih apa saudaraku, tidak lebih parah dari apa? Orang-orang di Sodom. and it's Kengeriannya. compared to the fate of Sodom. Pejamkan mata saudara. Let's close our eyes. Tuhan bilang sama kita semua, God says to all of us in this place, kita yang sudah melihat banyak mujizat. we who have witnessed and seen many miracles, Orang-orang di daerah besar Kapernaum itu melihat mujizat. all these people in the greater region of Capernaum have witnessed miracles after miracles. Bukan hanya ribuan orang diberi makan oleh Yesus. Not only thousands of people were fed by Jesus, Ada seorang buta There was disembuhkan oleh Yesus. a blind man who was healed by Jesus. Ini orang Kapernaum. And this blind man came from Capernaum. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Semua Listen pejamkan carefully mata. while every eye is closed. Orang buta di Kapernaum ini A blind man from Capernaum disembuhkan oleh Yesus. was healed by Jesus. Ada satu yang dilakukan Yesus. There's one thing that Jesus do. Dia bawa orang ini And keluar dari kota Kapernaum. he brought this man out of Capernaum. And he suggests him not to go back to Kapernaum. Dan Yesus bilang jangan kembali ke Kapernaum. Karena Yesus tahu Because Jesus knew kalau orang buta yang sudah dicelikkan ini balik, if this blind man that can see now will go back, dia hanya menjadi sama seperti yang lain yang sudah mengalami mujizat dan akan melupakan Tuhan. he will remain the same just like the rest of the people who forgotten about the Lord. Tuhan mau kita pagi ini God wants us this morning jadi orang buta yang ditarik keluar dari Kapernaum oleh Yesus, disembuhkan, dan dia bilang don't go back. to become just like that blind man that was healed, that blind man from Capernaum that was healed, and Jesus took him away from Capernaum and said, do not go Yesus back. tarik dia. Jesus pulled him and said, do not go back. Yesus tarik dia. Jesus pulled him out, Celikan matanya. healed him. Don't go back, don't tell them. Don't tell the people in there. Jangan kembali, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Wow. Yesus mau orang ini mengalami mujizat dan tidak melupakan Tuhan.
Jesus wants this person to experience miracle and never forget about God. Kalau saudara bilang, Pastor Andi, saya mau jadi orang kayak gitu yang ditarik Tuhan dan gak mau balik lagi ke Kapernaum. If that is your prayer and you say, Pastor Andy, I want to be like that blind man that was taken out of Capernaum and God Saya mau jadi told orang yang seperti itu, yang not to go mengalami back. Tuhan dan tidak melupakan kebaikan. I want to be a person who experienced the goodness of God and never forget about it. Atau saudara juga di sini datang, kau benar capek banget, tired, tirus. Maybe Lelah. you are here, you're tired, just like that word, tired. Lelah You're weary. mencoba, lelah melakukan apa yang baik, lelah. You're exhausted of doing things right, of doing the right things. Kayaknya nggak ada yang jadi gitu loh, nggak ada apapun saudara buat udah melakukan yang terbaik, tapi kayak sepertinya nggak menghasilkan apapun yang baik. And you have tried and tried. It seems like it's unfruitful. You do not bear anything. You do not produce anything. Yes. Oh, rabatakaya rabasya. Kalau saudara seperti keadaan seperti itu, saudara capek, letih, dan saudara seperti orang buta yang ditarik dari keluar di bawah Yesus, keluar dari Kapernaum. Kalau ada saudara di tempat ini yang mengalami seperti itu, saya mau ajak saudara berdiri saja di tempat saudara. If that is you and you feel like you are just like that person, and Just you humble feel like you're yourself. tired, you're weary, you're exhausted, Just humble yourself. I want you to humble yourself and just stand wherever you are. Just humble yourself. Waktu saudara bisa berdiri dan berkata, Tuhan, I need you. I need you, Lord. And Lord, you can humble yourself and you say, Lord, I need you. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan dan bilang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Please, nggak usah lihat kiri kanan. With every eyes closed, do not look around you. Jesus. Haleluya. Kami berdiri di hadapan-Mu, Tuhan. Lord, we stand before you. Ada hal-hal yang kami harus bertobat, Tuhan. Hari ini kami ambil keputusan, kami mau bertobat. There are things that we need to repent out of, Lord, and we take that moment to do Kami mau so. bertobat, Tuhan. We want to repent Kami mau bertobat sebelum semuanya terlambat. before it's too late, Lord. Kami sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. We have witnessed, we have tasted the goodness of God in our Dan life. kami tidak lagi melupakan Engkau. And Lord, we do not want to forget Oh, you. ada beberapa saudara bahkan sudah kecewa banget sama Tuhan. Kecewa banget sama Tuhan. Maybe there are some of you who have been so upset and disappointed in the Lord. Saudara pintar sekali menutupinya, tapi saudara sangat kecewa dengan Tuhan dalam hati. You can hide it, you can cover it so well, but yeah, deep down inside you're disappointed. Oh, rabataka ya Yesus. Yesus. Bapak, kami datang Tuhan bertobat di hadapan. Lord, we come before you, we are repenting. Haleluya. Kalau saudara mau siang hari ini engkau berkata, If this afternoon you want to say, Tuhan, Lord, aku mau Tuhan engkau pakai aku seturut dengan kehendak-Mu. I want you to use me according to your will. Aku mau bangkit jadi terang sesuai dengan firman. I want to rise and shine Aku mau setuju dengan apa kata Tuhan, I wanna bahwa aku adalah agree terang dunia.
with what the Word of God says, that I am the light of this world. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin A tersembunyi. city that is set on a hill cannot be hidden. Orang tidak akan mungkin menaruh pelita taruh di bawah gantang. And Lord, you will not use, people will not put the lamb under a basket, Tapi menaruh kaki Dian itu di atas meja untuk menerangi ruangan. but they will put it on top of the table to light the entire room. Saudara berkata pagi siang hari ini, And you said this on this afternoon, saya mau dipakai Tuhan. I want to be used by God. Saya mau serahkan hidup saya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. I want to give my life to love the Lord, surrender my life to love Him and Saya to juga serve Him. jemput saudara berdiri di tempat engkau If duduk. that is you, I want you to Hallelujah. stand where you Haleluya. are. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Saudara mau berkata, aku mau melayani Tuhan terus sungguh-sungguh And sampai if akhir you hidupku. say in I your just heart, want to Lord, serve you Lord. I just want to serve you. yes, I want to serve you all my life Saya mau melayani engkau terus Tuhan sampai akhir hidupku. until my life Ya, ends. I want to yes, serve you. yes Lord. We thank you, Jesus. Yes Lord. Haleluya. Urala batak kaya rala bara la bara la bara la. Uriala bala 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 bala. Shikinara la la bara la bara la. Shikinara la la bala 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 bala. Urala bara la bara la bara la. Shikinara la la bara la bara. Urala batak kaya rala ba shandara la la bara la bara la ba. Urala bara la bara la bara la ba. Shikinara la bara la bara la ba. Oh, rala bara la 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 bara. Sikinara la bala bala. Oh, rabata kaya rala la bala bala bala. Oh, rala bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tidak ada satupun kami yang mengeraskan hati lagi ya Tuhan. None of us, Lord, will harden our hearts anymore. Sebab sudah terlalu banyak mujizat yang kami terima dari Tuhan. Because we have seen and received so many miracles from God. Saudara dan saya ini orang-orang Bethsaida, orang-orang yang penuh kelimpahan. We are people of Bethsaida that is Penuh dengan full banyak of hasil ikan. abundance, full of fishes. Kita ini orang-orang yang diberkati. We are people who are Kita ini blessed. orang-orang yang diberkati. We are people who are blessed. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang justru yang melupakan Tuhan. But do not become people who forget about the Lord. Oh, ya masyanda ya rala. Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan membawa orang yang disembuhkannya, orang buta yang disembuhkan itu keluar dari Kapernaum. When God brought this blind man out of Capernaum, Tuhan menyuruh dia untuk tidak cerita sama orang-orang dan nggak usah kembali lagi ke sana. and God told him not to tell anyone anything. Tuhan Oh, sedang bicara bagi dia untuk memperhatikan surrounding, memperhatikan keadaan sekeliling. God was telling him to pay attention to his surrounding. Kita tidak bisa lagi surrounded by orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang mencemooh Tuhan. We can no longer be surrounded by people who do not believe, who mocked our faith. Tapi Tuhan kasih kepada kita satu pesan, surround yourself. But God has given us a message. Surround yourself with those people who believe. Kelilingi hidup kita Who believe. dengan orang-orang yang Who percaya. believe. Kelilingi trust in hidup God. kita dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kinaralabas, shandaralabas. Yesus. Haleluya. Haleluya.